rain in China. The Council of Advisors has given in principle and the final approval to the draft of Anti-Corruption Commission Amendment Ordinance 2025. The final approval came at the weekly meeting of the Advisory Council held at the Chief Advisor's office in Tezgao yesterday, with the Chief Advisor Professor Dr. Mohammad Younus in the chair. The Council also approved 3 other ordinances: Prevention and Suppression of Human Trafficking and Smuggling of Migrants Ordinance 2025, the Rajdhani Unnayan Kottripokho Rajuk Ordinance 2025, and the National Human Rights Commission Ordinance 2025. After the meeting, the Chief Advisor's Press Secretary Shafiul Alam briefed the newsmen at the Foreign Service Academy in the capital. He said, according to the draft ordinance of Anti-Corruption Commission Amendment Ordinance 2025, there will be an IT expert and 1 woman among the 5 commissioners of the ACC. A court in Dhaka has convicted and sentenced ousted former Prime Minister Sheikh Hasina and 22 others to different terms of imprisonment and fines in 3 separate plot scam cases. Anti-Corruption Commission ACC launched the cases over alleged irregularities in allocating 30 kata plots in Rajuk New Town project in Purvachal. Judge Muhammad Abdullah Al-Mamun of Dhaka Special Judge Court 5 delivered the verdict yesterday. The court sentenced Sheikh Hasina to 21 years in prison in 3 separate cases. The court also fined her 3 lakh taka in default of paying an additional 18 months in prison. In one case, the court sentenced Sheikh Hasina's son and former ICT advisor Shajib Wajid Joy to 5 years of rigorous imprisonment and a fine of taka 1 lakh in default of paying an additional 6 months in prison. In another case, Sheikh Hasina's daughter Saima Wajid Putul has been sentenced to 5 years of rigorous imprisonment and a fine of 1 lakh taka, which will be followed by another 6 months of prison if she fails to pay it. The Election Commission EC has called for full cooperation from all relevant organizations and law enforcement agencies to conduct the forthcoming 13th national elections and referendum in a fair, festive and peaceful atmosphere. The call came as a pre-preparatory meeting presided over by Chief Election Commissioner AMM Nasiruddin held yesterday at the Nirbachan Bhavan at Agargaon in the capital. Top officials from the Home Ministry and the representatives of the Army, Navy, Air Force, Police, BGP, ANSA, VDP, Coast Guard and RAB attended the meeting. After the meeting, EC Senior Secretary Akhtar Ahmad said all the agencies are making every possible effort to ensure a peaceful, acceptable and credible elections with the capacity to respond quickly to any situation. He said no deviation from the code of conduct will be tolerated. Environment, Forest and Climate Change and Water Resources Advisor Sayyida Rizwana Hassan has called for taking joint efforts based on mutual trust, cooperation and continuous dialogue among the South Asian nations aiming to address environmental crisis. She made the remark when Nodbu Wangchuk, Director General of the South Asian Cooperative Environment Program, SACHEP, paid a courtesy call on her at the Bangladesh Secretariat in the capital yesterday. During the meeting, Wangchuk highlighted SACEP's ongoing initiatives across member countries, including climate adaptation, biodiversity, conservation, air quality improvement, and marine pollution control programs. This is Bangladesh Betar giving you the news. This news broadcast will also be available on our website at www.betar.gov.bd. At least 46 people have been killed by landslides and floods triggered by heavy rains in Sri Lanka. Sources said most of the deaths were reported from the mountainous districts of Badulla and Nawara Ilia, where
21 people remain missing and several others are injured. Russian President Putin has doubled down on his core demands for ending the Ukraine war, saying Russia will pay down arms only if Kiev's troops withdraw from territory claimed by Moscow. Ukraine has rejected the demand, saying it will not give up its land. Putin said, speaking to reporters during a trip to Kyrgyzstan, saying Russia is ready to continue fighting if Kyiv refuses to pull back. Bangladesh will take on Bahrain in the fourth match of the AFC Under-17 Asian Cup football qualifiers in China. The match is scheduled to start at 1 p.m. Bangladesh time today. Bangladesh already took a step towards playing in the final of the Asian Cup football by going unbeaten in 3 matches. Dhaka Met Office says the cyclonic storm Dithwa over southwest Bay of Bengal and adjoining Sri Lanka coast moved westwards and now lies over the same area and was centered at 6 p.m. yesterday, about 1,990 kilometers southwest of Chattogram port, 1,930 kilometers southwest of Cox's Bazar port, 1,185 kilometers southwest of Mongla port, and 1,875 kilometers southwest of Paira port. It's likely to move north-northwestwards. Maximum sustained wind speed within 54 kilometers of the cyclonic center is about 62 kilometers per hour, rising to 85 kilometers per hour in gusts or squalls. Sea will remain very rough near the cyclonic center. Maritime ports of Chattogram, Cox's Bazar, Mongla and Paira have been advised to keep hoisted distant warning signal number 2. Distant warning signal number 2. All fishing boats and trawlers over North Bay have been advised not to venture into the deep sea till further notice. Meanwhile, forecast valid till 1 this afternoon says there is no inland river port warning and no signal is to be hoisted. Now to end the news, here again the main points. The Advisory Council gives final approval to the draft of the Anti-Corruption Commission Amendment Ordinance 2025. Sheikh Hasina gets 21 years in prison, while Shajib Wajid Joy and Saima Wajid Putul get 5 years in prison, each in plot scam case. Law enforcement agencies meet EC, assure all possible cooperation in organizing free, fair and impartial elections. Floods and landslides caused by heavy rain killed at least 47 people in Sri Lanka. Russia doubled down demands for Ukrainian territory. Moscow only withdraw army if Kyiv retreats. In AFC Under-17 Cup qualifiers, Bangladesh will face Bahrain in China. And that's the end of the news. This news broadcast will also be available on our website at www.bitad.gu. তো কিছু খবর শুনলাম, সোশ্যাল মিডিয়াতে মিছা কথা কয় এমন। অ্যান্টি কারাপশন কমিশন, অ্যান্টি কারাপশন কমিশন অ্যাক্ট 1957 4-5 দ্বারা আপনাদের জানা থাকা ভালো, জানেন অনেকে, আয়ের সাথে সংহতিহীনভাবে সম্পত্তির মালিক হয়। যে ঢাকা শহরে অনেকগুলো কেরানি ফেরানি আছে, লম্বা দাড়ি টিপিলিয়া করে তসবিলিয়া 5 তলা বাড়ি করছে কি দিয়া, হিসাব নেন। তো ওই যে ডক্টর সাদাত ছিল ক্যাবিনেট সেক্রেটারি, বিএনপির লোক, মারা গেছে ভদ্রলোক। উনি বলছিলেন টেলিভিশনে টকশোতে যে বুড়োর যে এক কর্মচারী আছে ওগুলা বিদায় দাও, সারপ্লাস করে যায়, নতুন করে ফ্রেশ লোক নিয়োগ দিতে বলছিল। তখনকার শাসক গোষ্ঠী বিএনপি শোনে নাই। সে বিএনপির আমলে ভদ্রলোক ক্যাবিনেট সেক্রেটারি ছিল, যেহেতু নীতিহীন ছিল যেন সে বলি, বুঝছেন। নীতিবান হলে আপনি বলতাম, কেন বলবো দুর্নীতিবাজকে আমি সম্মান দেখাবো কেন? আল্লাহ হোসেন ঘৃণা করো, সে দুর্নীতিবাজ ছিল, যাই হোক মরে গেছে। তো একটা কথা ভালো বলছিল যে তার কথা রাখে নাই, রাখবে কেন? দুর্নীতি তো যারা ক্ষমতা থেকে ওরাই করে, ওরা হলো
দুর্নীতির মাস্টার মাইন্ড। ওদের আশেপাশে যেগুলো সেগুলো রেজাকার, অ্যাসোসিয়েটস। ওই যে নষ্ট আমলা, নষ্ট বুদ্ধিজীবী, নষ্ট সাংবাদিক, নষ্ট ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, কৃষিবিদ, ওগুলো একসাথে প্রফেশনাল বলায়, পেশাজীবী। তো এই সবগুলো মিলেজুল দুর্নীতি করে। তো এখন দুর্নীতি দমন কমিশনে ওই যে এখন ওই যে আব্দুল মোমেনকে দিছে, আমি যতদূর জানি ভালো ছাড়া মন্দ কিছু জানি না। তো আর কমিশনার দিছে, একজন ভালো দিলেন, অসুবিধা। হেরা কি চালায় তদন্ত, হেরার তো সিদ্ধান্ত তদন্ত করে। ওই যে সোর্সম্যান থেকে শুরু করে পত্রিকা খবর, সোর্সম্যানেরও ফাঁসতলা বাড়ি, বাংলাদেশ বিমান লোকসান করে। আপনার ওই যে কী জানি কয়, ওই যে ওখানে যে ফিউন আছে না 20 নম্বরের, ওরও ফাঁসতলা বাড়ি আসতো না। তো এইগুলো আছে তো। আবেদ আলী 100 কোটি টাকার মালিক, প্রশ্নপত্র ফাঁস করতো। শোনা যায় প্রতিত স্বৈরাচারের মানে পৃষ্ঠপোষক এগুলো হয়েছে ওই তথাকথিত লীগের ছাত্রদের ঢুকানোর জন্য। আব্দুল মালেক নামের আগে সৈয়দ, সব সৈয়দ বাংলাদেশে আইছে এবং চুরি মারা করে। আমাদের সময় একটা ডিসি ছিল, সৈয়দ লাগাইছিল, কিন্তু ঘুষ খাইতো ডাক দিয়ে। এই সৈয়দ ফাতেমার মাংস দ্বারা ঘুষ খায় তাহলে, তাই না? বাংলাদেশে আইছে আর কি। তো এখন অ্যান্টি কারাপশন কমিশন সংশোধন হয়েছে ভালো, কিন্তু যেগুলাকে দুর্নীতির মাধ্যমে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে সেগুলোকে ঝেড়ে মুছে ভালো পরিবার, ভালো বংশের লোকজন নিয়োগ দিলে দুর্নীতি কমাতে পারবে। এবং এটা স্বাধীন সংস্থা করতে হবে। ভালো থাকবে সকলে। উল্টা হইলে বললাম এই জন্য, এটা কাটবো কোন দিক দিয়ে? এই